I mean, even 26 years after my injury, my brother still thinks that I'll walk. I told him, get real. Spinal cord is a small stem-like structure that runs at the back of the body, encased within the bones called the spine. This carries information for the nerves, for the rest of the body from the brain and back to the brain also. Spinal cord injury is a condition in which the spinal cord, that is the portion of the central nervous system that is below the brain stem and lies within the vertebral column, gets injured. The issues are manifold: weakness, sensory deficits, bladder bowel impairment and incontinence, and impairment in sexual functions. Until now, there is no known treatment that brings back the nerve functions that have been lost. If you imagine, you're coming back from a holiday and, you're coming back home and you meet with an accident and everything just shatters. You lose mobility of your lower limbs or even your hands. Your bowel and bladder is out of control. You don't feel anything. Psychological impact of the individual perceiving himself as a person who's contributing to his own care, to families running, and to society. All these aspects are affected in a spine injury. The spine being broken is what is obvious on the X-ray or on the patient. But what is not obvious is the broken spirit which the person has. Treatment எடுத்து rehabilitation, வீல் சேர்லேருந்து தரையிலேருந்து வீல் சேர்லேருந்து தரையை போகிறது, பெட்டு ஷிஃப்ட் ஆகுறது, துணி மாட்டுறது, திரும்பவும் எல்லாமே புதுசாக பண்ணேன். எல்லாமே பண்ணி இந்த விஷயம் ஒவ்வொன்றா புதுசாக அங்கே ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. வரல, என்னால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியல ஷர்ட் போடுறதுக்கு. அவங்க ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க அந்த தெரபிஸ்ட்டுங்க. You and I who haven't had a spinal cord injury will never really understand the depths of despair and pain that such people have. ஆனால் ஒரு 45 days கழித்து டாக்டர்லாம் சொல்லிட்டாங்க, உங்களுக்கு வந்து இனிமேல் வந்து லைஃப் வந்து வீல் சேரில் தான் நீங்கள் இது பண்ணோம், அதுக்கேற்ற மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணி வாழணும்னு கற்றுங்க அப்படின்னு. ஆனால் அதை என்னால் அக்செப்ட் பண்ண முடியல. நார்மலாக இங்கே இருந்துட்டு நம்ம ஓடி ஆடி இந்த பண்ணியிருந்தோம், எல்லாம் பண்ணியிருந்தோம், திருப்பி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இது சொல்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எக்ஸாகி ஒரு 3 yearsலாம் ரொம்ப பல டைம் நான் சூசைட்லாம் கூட அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கேன். In a country like India, with so much population, I don't think they consider us at all. We really do not come across people going on their own wheelchairs when you go to a mall or to a cinema hall or to an ATM. There are a lot of stairs that they give me. It's like when I go to a mall or go to a beach, there's always this curiosity that people look back at you. I think at the crux of it is ignorance or lack of awareness, which kind of then impacts how people respond to somebody with an injury. I started regularly going out on the wheelchair, on the roads for exercise purposes. So the first few days I went out, people will walk up, say, "Sir, why don't you be at home? We'll go and buy something and come and give you if you want. You don't go to the shop, we'll go to the shop." A few will come up and say, "Okay, why are you pushing this wheelchair? We'll push the wheelchair for you." It took about almost a year of going regularly out on the wheelchair to make people think that I'm just one more vehicle on the road. Please treat me like that. That is how I'm treated now on the road in our area. So I seriously wish people on wheelchairs go out. We are willing to go out and explore the world, but the world is not ready to accept us. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 கம்பெனிங்களாம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து லைஃப்பில் இன்டர்வியூலாம் வந்து அட்டன் பண்ணுறப்ப தான் வந்து நான் அது இன்டர்வியூவில் அட்டன் பண்ணது கிடையாது. யாருன்னா சொல்லுவாங்க வேகன்சி இருக்கும், போவேன், நேராக ஜாயின் பண்ணிவிடுவேன், இப்படி தான் போயிடுச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் இன்டர்வியூவில் அட்டன் பண்ணேன். ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தது, புதுசாக ஒரு இது போய் அட்டன் பண்ணேன். எல்லா இடத்துலையுமே அவங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்டதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரியான பதில் தான் சொன்னேன். பட் நான் 3 கம்பெனிலுமே செலக்ட் ஆகிட்டேன். பட் 3 கம்பெனியுமே செலக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்னாச்சுன்னா 3 கம்பெனிலுமே வந்து எல்லாத்துலேயுமே நல்ல ப்ரொஃபைலு, நல்ல சேலரி. பட் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே வந்து எல்லாத்துலேயுமே ஸ்டெப்ஸு, எங்கேயுமே ரேம் கிடையாது, லிஃப்ட்டு கிடையாது. It was very recently that I met Vaidi and rehabilitation happened. I think after rehabilitation I'm much more independent. So rehabilitation means getting on with life as an individual and fulfilling the role of the individual to himself, to the family and to the society. The person has to learn about his own health and how to take care of common complications that can occur. The person has to learn how to function in the new circumstances, how to earn a living, how to relate to his family,
how to relate to society and begin to contribute. It takes weeks to months to carry out, and when it is done well, it's a thing of beauty and of joy for the patient and for those who take care of the patient. You know, like Vaidi, he's one big inspiration. He's totally independent. What struck me then and has remained with me since then was his enormous courage. And he only asked me if he could go back to college, and I said yes, I think you can go back to college and you can continue your course, complete it, and fulfill all your dreams of making this world a better place. And he needed that assurance, and after that, he was much more worried about everyone else. Ganga Trust மூலமா அவர் வந்து வீல் சேரு, ஸ்கூல் ஃபீஸு, இப்போ இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு ஆட்டோக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அங்கே வந்து வைத்தி சார் மூலிமா தான் போயிருந்தேன் நான். அங்கே போகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசிசி அகாடமியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் 10th குவாலிஃபிகேஷன் தான் எடுப்பாங்க. பட் அவங்களே செக் பண்ணுறாங்க. செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து எந்தளவுக்கு நம்ம கிளாஸ் கொடுக்குறது வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. எனக்கு கேட்டாங்க, ஓகே ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்ததுனால அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஆஃபீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. அந்த ட்ரைனிங் மூலிமா அவங்களே வந்து அந்த அகாடமி மூலிமா அவங்களே வந்து ஜாப் பேஸ்மெண்ட்டும் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. The vision of the Ganga Trust is to enhance the life of every person with spinal cord injury in India through our own efforts as well as in partnerships with other NGOs and the government. So the need of the hour is sensitizing people about spinal cord injuries. So if it's in attitudes or even in architecture, that it would help if places are accessible. Because I often say that we're all temporarily able-bodied. We're all going to age. We might need a wheelchair later. Or somebody is in a pram, a kid is in a pram. So why do we not have accessible places for all these people as well? We need to do this because we are all part of each other. We are all part of a whole. We only see ourselves as fragments. In my body, if the cells in my liver feel that they have no responsibility to the cells in the sole of my foot, and the cells in the sole of my foot feel that the cells in my bone are separate, then I would be in great trouble. My dream is to make sure that every person with spinal cord injury in India gets to live in a society that is sensitive, accessible, and enables them to live a meaningful and productive life. I'd like every person with spinal cord injury to get the same blessed chance that I got. To accomplish this dream, I need your support. I request you to give your time, talent, ideas, networking, use your positions of influence to drive changes in society and extend financial support that will help us scale up the work of the Ganga Trust. So one doesn't need to be altruistic to do this. I think one just needs to have a good recognition of the reality that on this planet we are, nothing that happens is going to be isolated, that everything actually affects everything else. A man was walking along a deserted beach at sunset. He saw a young boy in the distance. He was picking up starfish that had been washed up on the beach, and one at a time, he was throwing them back into the water. The man asked the boy what he was doing. The boy replied, "I'm throwing these starfish back into the ocean, or else they will die." "But," said the man, "you can't possibly save them all. There are thousands on this beach, and this must be happening on hundreds of beaches along the coast. You can't possibly make a difference." The boy bent down to pick up another starfish, smiling as he threw it back into the sea. "I made a huge difference to that one,